បាទជម្រាបសួរ Hello ថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងយកភាគ2មកបន្តណាបាទនៅតែលម្អិតរឿង Financial Statement Part 2 I still teach you again about a financial statement បាទចឹងមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងក៏យល់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកគ្រូណាបាទជាអតីតនិស្សិត coursework បណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ That's my background ex PhD student in finance coursework from Taiwan បាទពីកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងបាទនេះគឺជា ID card សម័យរៀនណាបាទ That was my ID card នេះគឺជាការឡើងប្រស្រ័យតាក់ទងបង្ហាញធ្វើបទបង្ហាញណាបាទពីចំណងជើងដែលគេហៅ journal Now this is my journal topic that I was presenting during my term នេះគឺជាការរួមស្ដាប់ពីគ្រូបាអាចារ្យណាបាទនិងមិត្តភ័ក្តិក្នុងថ្នាក់ That's all my classmates and my advisor បាទនេះគឺជាលទ្ធផល PhD coursework 4.33 This is my PhD coursework transcript 4.33 This is my bachelor degree and master degree. Bachelor degree, my GPA was 2.76 and my master degree in business administration 3.53 បាទនេះគឺបរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនាគារហិរញ្ញវត្ថុបាន GPA 2.76 ហើយនេះគឺជាtranscript ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតបាទផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច 3.53 ណាបាទចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំង3ប្រភេទឬមួយយើងអាចហៅ4ប្រភេទក៏បានប៉ុន្តែសំខាន់មានតែ3ប្រភេទហ្នឹងឯងណាបាទដែលគ្រូត្រូវយកមកបង្ហាញយើងម្ដងទៀតណាបាទ This is an example of financial statement. Actually, we have 4, but I deduct the retained earnings statement out. I focus on the income statement, balance sheet, and the cash flow. One more time. ដោយសារតែតម្រាជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូអានហើយលោកគ្រូបកឲ្យស្ដាប់ណាបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលជាងកាលណាយើងដាក់ជាភាសាខ្មែរទាំងអស់លោកគ្រូទៅបញ្យល់ភាសាខ្មែរនឹងទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលភាសាអង់គ្លេសយល់បាទ Let's start with the first income statement អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ income statement នេះឬមួយយើងហៅថា profit or loss You can say profit or loss statement វាមានខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុនណាបាទលោកគ្រូព្យាយាមយកមកច្រើនរូបបែបដែរណាបង្ហាញយើង There's a lot of type of income statement form is different of the type of business ចឹងដូចលោកគ្រូនិយាយឡើងមុនចឹងណាបាទនៅមេរៀនទី1ហ្នឹងគឺនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគេប្រើពាក្យ sale ឃើញទេអាមុននេះគេប្រើពាក្យ revenue ចឹងត្រូវតែចាំថា sale គឺ revenue ឃើញបាទកាលណាមាន sale ត្រូវមានដក cost of goods sold យើងទិញរបស់មកលក់វាមានថ្លៃដើមចឹងដកថ្លៃដើមចេញអញ្ចឹងដកនឹងចេញហើយបានយើងបានទៅ gross profit នេះបាទ gross profit នេះអត់ទាន់ឃើញចំណេញសុទ្ធទេពីព្រោះយើងនៅតាក់ទងទៅនឹងប្រតិបត្តិការក្នុងក្រុមហ៊ុនទៀតចឹងប្រតិបត្តិការក្នុងក្រុមហ៊ុននេះគេហៅថា operating expenses ណា we still have operating expenses it is not net profit yet អញ្ចឹង operating expenses មានអីខ្លះទេ
operating expenses នេះមាន selling expenses យើងទិញរបស់មកយើងមិនត្រូវលក់ចាំបើលក់យើងត្រូវការណាខ្លះអ្នកខ្លះអាចធ្វើការឃោសនាតាមទូទស្សន៍យើងឃើញរាល់ថ្ងៃណាបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងហៅថា advertising expenses. Yes, sometimes you want to sell your product, you have to advertise, you want to push your product out of stock as soon as possible. That's called advertising expenses. Commission expenses ដើម្បីជំរុញការលក់តតែប្រាក់ខែអ្នកលក់នឹងមិនត្រូវបានច្រើនប៉ុន្តែបាន commission ច្រើនអានឹងអញ្ចឹងណាបាទ So commission expenses mean the salary of salespeople is not too much, but they might have more money from their sale amount. If they sell a lot, their commission, they will have their commission a lot the same. Okay. Administrative expenses. All expense involved in the office. The administrative expenses នេះគឺចំណាយដែលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមានកណ្ដាស់ស្នាមមានទូរស័ព្ទទឹកភ្លើងឯនៅក្នុងនោះទាំងអស់ Okay, so administrative expenses all expense involved in office like a utility, like a stationery, etc. etc. ចឹងនៅក្នុងនេះគេឲ្យមាននេះខ្លះ office supply expenses បាទអញ្ចឹងមានកណ្ដាស់ print មានប៊ិចមានយើងនៅ office នៅណាធ្វើការ office ទាំងហ្នឹងមកអ្វីដែលមានក្នុង office ហ្នឹងគឺជាគេហៅថា office supplies expenses ទាំងអស់នេះយើងហៅថា total operating expenses. Okay, all of them total operating expenses. ចឹងយើងយក gross profit ដក less total operating expenses, we get operating income. See, that's called operating income, not the net profit yet. ជាយើងហៅថា operating income ពីព្រោះមិនទាន់ជាចំណេញសុទ្ធទេនៅមានដកផ្សេងៗទៀតណាបាទ So operating income, this is a non-operating or other interest revenue. ចឹងក្រុមហ៊ុននេះវាអាចមានជាក្រុមហ៊ុនដែលតកតទៅនឹងការផ្ដល់កម្ចីដូចជាធនាគារឬមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុតូចៗអាចមានចំណូលពីការប្រាក់ហ្នឹងបាទចឹងកន្លែងនេះគឺវិជ្ជមាន So this company is such kind like a financial institution. It might be microfinance. It might be a corporation that issue a short-term paper that's called commercial paper. អាចចេញលក់ហ្នឹងបានការប្រាក់ចឹងទៅបូកមានអីទៀត gain on sale of investment គាត់អាចទៅវិនិយោគទិញមូលបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនសជីវកម្មធំៗឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលមានចេញលក់ណាបាទនឹងជាចំណូលបន្ថែម gain on sale of investment. So the owner might invest in a short-term commercial paper or short-term bond, something like that. They gain the interest over here. What about the interest expenses? 500. Sorry. Early morning. បាទ7 interest expense នេះគឺគាត់អាចរកលុយពីប្រភពខាងក្រៅមកដំណើរការក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ So you can see this is a column. It means expenses. The company might seek fund from other source. So the company is liable to the debt. ដល់ទៅហ្នឹងណា
loss from lawsuit นะบ่แต่ตรงแต่นึงฉบับตลอดเซ็งๆนะบ่ all in all okay that's called total non-operating there is some gain there is some payment so together the company gets 6,000 จะไปមានចំណូលបានមកដែលយើងហៅថា non-operating ហ្នឹងវាមានចំណាយទៅវិញទៅសរុប 6,000 ឃើញទេបាទអញ្ចឹង net income ណាបាទ loss from lawsuit នេះគឺ tax ហ្នឹងឯងណាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្លះគេប្រើពាក្យហ្នឹងណាបាទ loss from lawsuit it is a tax so this is a form that student not used to អូខេអាហ្នឹងគឺជា form ដែលជារូបបែបតម្រងដែលកូនសិស្សមិនសូវស្គាល់ប្រហែលណាបាទគេតបទៅសរុបទៅយើងបាន net income អូខេ net income so now we get net income ចឹងដើម្បីបាន retain earning យើងត្រូវយក net income ដកនឹង dividend នៅក្នុងនេះគេឲ្យបង្ហាញទេណាបាទដក dividend ហើយបានយើងហៅថា retain earning យកទៅទុកណាយើងយកទៅទុកនៅក្នុងbalance sheet អញ្ចឹងបានទៅគ្រូដាក់ balance sheet and income statement close together នៅជាប់គ្នាហ្នឹងបាទ so after you get a net income you less the dividend and you will get a retained earning where you transfer retained earning become here in a part of balance sheet stockholder and liability over here នេះយមតានេះគឺនេះគឺការធ្វើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអូខេបាទអញ្ចឹងនៅស្ដាំដៃនេះគូនឹង explain នៅ slide ទី2ណាបាទ slide បន្ទាប់ទៀត so I will explain balance sheet in the next slides balance sheet នៅក្នុង balance sheet នេះគឺការពីភាគទី1គូបានប្រយោជន៍ខ្លះបាទឥឡូវវាគេចែកជំហៀងឲ្យអញ្ចឹងណាបាទល្អណាស់បាទពីជំហៀងនៅឆ្វេងដៃយើងហៅ asset នៅស្ដាំដៃយើងហៅ liability asset មានអីខ្លះ asset មាន current asset និងមាន fixed asset នៅក្នុង fixed asset នេះចែកចេញជាពីរទៀត tangible and intangible tangible asset គឺ asset ដែលអាចមើលឃើញចាប់បាន intangible asset គឺជា asset ដែលយើងចាប់មិនបានទេជាតម្លៃដែលវាកើតឡើងដោយទីផ្សារ in English so student might understand asset divide to be two first called current asset the second is called fixed asset divided to be two tangible asset and intangible asset plus together we get total asset បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង current asset មានអីខ្លះមាន cash petty cash នេះគឺជាលុយមួយចំនួនដែលមានបម្រុងទុកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ចាយវាយពេលត្រូវការជាបន្ទាន់អញ្ចឹងសល់ពីហ្នឹងលុយនៅធនាគារ so petty cash is a small amount of money that is reserved in the company for expenses in the company temporary investment គឺការវិនិយោគទុនទៅលើមូលបត្ររយៈពេលខ្លីដែលគេប្រើពាក្យ temporary investment is the same like marketable security account receivable inventory
account receivable นี่คือตุ่มดิ้งนะได้ยืมมันติดให้รู้ account receivable ได้ยืมติดให้รู้แต่ในต่อมารู้ยังไงบ้าง inventory ตุ่มดิ้งของ stock โดยรวม supply prepaid insurance ที่นี่รับรองได้กิจชาติปัตตานีนะบ้างแต่อันนั้นสำหรับยังบัน total current asset account receivable is your product was sold in term of credit or that's called trade credit สำหรับตัวนี้ total current asset เห็นไหมบ้างอะไรนี้มา investment ให้ไม่กี่ใจ investment ตัดจัง why they put investment separate from the top one investment here refer to long-term investment it means your return you will get a return in the future investment นั่นคือพอแล้วในตัวบ้านก็ต้องกดนะบ้างจากเป็นอย่างมายังโจ fixed asset fixed asset ใน class fixed asset include property plant equipment land เนี่ยบ้างทรัพย์สมบัติยืมนะโรงจักรอุปกรณ์ដីធ្លីកែតម្រង់ដីធ្លីយើងនឹងណាបាទពីកពីគ្រប់ឲ្យទៅជាទីរៀប building អគារ equipment ណាបាទឧបករណ៍ផ្សេងៗហ្នឹង less assume depreciation បាទដកជាមួយនឹងថ្លៃរំលោះអូខេបាទ this all fixed asset that's called tangible asset យើងហៅឈ្មោះវាថា tangible asset ធ្វើបីគេអត់ទៅសេមើលឃើញណាមើលឃើញអូខេបាទ intangible asset ទ្រព្យដែលយើងមើលមិនឃើញមានន័យខ្លះ goodwill ស្អីទៅគឺ goodwill okay what is goodwill we're here goodwill is the value of the business that exceed its asset minus the liability គឺជាតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារដែលវាលើសពីតម្លៃដើមហើយយើងយកមកដកជាមួយនឹង liability គឺកម្ចី It represents the non-physical asset such as the value created by a sole customer base, brand recognition or excellence of management គឺជាតម្លៃដែលវាកើតឡើងដោយសារតែភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនឧបភាគហ៊ុនអញ្ចឹងណាចេញលក់ដំបូង2រៀលទេយូរទៅក្រុមហ៊ុនរកចំណេញបានច្រើនទៅឡើងទៅ10រៀល20រៀលនឹងគឺជាតម្លៃដែលបានមកពីភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអូខេបាទទាំងអស់នឹងបូកចូលគ្នាមកយើងបាន total asset នៅស្នាមដៃ at the right hand we have common equity and liability ចឹងចាប់ផ្ដើមដល់ liability មិនពពួកប្រភេទកម្ចី liability divided to current liabilities and the long-term liability here current liability include current liability មានខ្លះ note payable account payable note payable we invest in something but we don't pay money yet payable I mean you still owe money account payable or the payable គឺដូចជាពាក្យណាបាទ note payable ហ្នឹងគឺវិនិយោគទិញអីយ៉ាងតែមិនទាន់ឲ្យលុយ account payable នេះទិញអីវ៉ាន់មិនទាន់ឲ្យលុយ
you still owe money in term of trade, in term of credit, like a 3 month or 6 month wage payable ប្រាក់ម៉ោងតែមិនទាន់ទទួលបានលុយទេណាមក wage payable អូខេមានន័យថាឧបមាថាយើងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនយើងអត់ទាន់ចាយលុយឲ្យបុគ្គលិកទេណាបាទ For example, you are the owner of the company. You still not pays money to your employee. Interest payable. បាទនៅជាពាក្យការប្រាក់ tax payable នៅជាពាក្យការបង់ពន្ធរដ្ឋគេ you still owes government tax. Warranty liability បាទធានារ៉ាប់រងណាបាទនៅជាពាក្យលុយ unearned revenue ចំណូលផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់ pay លុយឲ្យគេណាបាទទាំងអស់នេះយើងសរុបមក total current liability long term liability include note payable ឃើញទេមាន note payable នៅ current and note payable នៅ long term it depends on the term of liability យើងនិយាយថាវាវែងគឺលើសពី1ឆ្នាំទៅហៅវែងរយៈពេលវែង if it is take a period more than 1 year it's called long term liability actually we divide short term intermediate and long term but in practice we divide only two short and long term បាទនៅក្នុងការពិតគឺយើង divide ទៅពីរទេគឺរយៈពេលខ្លីរយៈពេលវែង Okay long term liability bond payable it is a long term bond the long term liability bond payable គឺ long term bond គឺមូលបត្រកម្ចីរយៈពេលវែងសរុបទាំងអស់មកយើងហៅ total long term liability current liability plus long term liability we get total liability ในក្នុងផលនេះយើងហៅ stockholder equity ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ownership មានន័យខ្លះ common stock ពេលដែលយើងទិញភាគហ៊ុន common stock មានន័យថាយើង share the ownership when you buy a common stock it means you are sharing the company ownership retained earning នេះគឺយកចេញមកពី retained earning statement នៅកន្លែងនេះគឺពី income statement នៅ slide មុនហ្នឹងមកបន្តពីដក dividend ចោលទៅ so where's the retained earning from it's from retained earning statement and where's the retained earning statement from it's from income statement less dividend payment តរទីមេទីមាន assume other comprehensive income less treasury stock ដក treasury stock ចេញទៅកាលណាដកគេប្រើ column okay when it refer to minus or less we use column to trade the stock or the portion of the company share that are held by a treasury and not available to the public. Treasury stock can come from a company floats before being repurchased or from share that have not been issued to the public at all. ជាងគេបញ្ជា treasury stock នោះគឺជាភាគហ៊ុនដែលមិនទាន់ចេញលក់ឬលុយមួយចំនួនដែលគេត្រៀមសម្រាប់ទិញភាគហ៊ុនមកវិញពេលលក់ទៅហើយទៅទិញមកវិញណាបាទហ្នឹងគឺ treasury stock ចឹងហើយមកគេដាក់ less ដកត្រៀមទុកដកចំណាយទៅលើការទិញភាគហ៊ុនត្រឡប់មកវិញបាទទាំងអស់ហ្នឹងយើងហៅ total shareholder equity ឬមួយហៅ common equity ស្មើប៉ុណ្ណឹងសរុបគឺ
total liability and stockholder equity. You can see the left side and the right side is equal សងខាងត្រូវស្មើគ្នាណាបាទសរុបមកត្រូវស្មើគ្នាបិទបញ្ជី to the next slide ទៅ slide ទៀតបាទនេះគឺជាទម្រង់ income statement ទៅតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុនមួយហូលី4 5ដើម្បីឲ្យយើងមើល this type of income statement form depending on a type of businesses នេះគឺជាប្រភេទ technology គេធ្វើបញ្ជីក្រុមហ៊ុន technology គេធ្វើយ៉ាងម៉េច okay so this is a type of technology income statement student can Google search a lot of type of financial statement if you want to know banks financial statement just search Google search okay យើងចង់ដឹងប្រភេទក្រុមហ៊ុនអីវាយ Google មកទៅហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវមើល technology statement income statement okay from sale is a revenue cost of goods sold ថ្លៃដើម get gross profit research and development expenses okay selling and general and admin expenses okay នៅកន្លែងនេះ suppose ទៅដាក់ column ណាបាទ expense ដាក់ column មកណាបាទដើម្បីកុំឲ្យសិស្សច្រឡំ and suppose to put column the form that we used to when a negative we have to put a column expenses put a column okay so this total 250 okay 450 minus 250 we get 200 over here that's called operating income បាទបកចំណាយទៅយើងឃើញ in operating income ណាបាទហើយមាន other income ណា other income គឺអ្នកចំណូលផ្សេងទៀត other income okay or expenses this is all expenses okay okay lawsuit settlement loss from flood okay interest ណាបាទនេះគឺជាចំណាយហើយនេះគឺជាចំណូលណាបាទក្រុមនេះរៀបវាមិនតន់លំដាប់លំដោយណាបាទ it's not a sequential form okay sequential form ជាងមើលស្នាមដៃណាបាទនេះជាប្រភេទ income statement មួយទៀតណាបាទទៅទៅនឹង business ណាបាទយើងមើល sale មានខ្លះ client service revenue ចំណូលពីការលក់សេវាកម្ម okay service revenue book sale មកលក់សៀវភៅ professional consultation this is a consultation service revenue មាន2ឆ្នាំណា 2 year 2003 and 2004 expenses ចំណាយមានអីខ្លះ wage ប្រាក់ម៉ោងបុគ្គលិក marketing and advertising ទិញរបស់មកត្រូវធ្វើការឃោសនាដើម្បីជំរុញការលក់ rent បាទជួល office utility ទឹកភ្លើងទូរស័ព្ទ okay a bill of phone a bill of gas a bill of electricity etc បាទអញ្ចឹងវាទៅបាទអញ្ចឹងមកមួយទៀតណាមកមួយទៀត income statement មួយទៀតណាបាទនេះតើតើនឹងអីនេះតើតើនឹងពួកប្រភេទស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណា This is the income of financial institution the revenue of financial institution is interest any type of interest ចឹងចំណូលរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគឺការប្រាក់ណាភាគច្រើនហើយនឹងការផ្ដល់សេវាកម្មណាបាទinterest and similar income okay interest similar expenses បើវាមានចំណូលវាមានចំណាយចំណូលឧបមាថាធនាគារបានចំណូលពីការប្រាក់ណាមកចំណូលពីការប្រាក់ឲ្យខ្ចីលុយក៏តែខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានទៅខ្ចីលុយពីគេមកដែរ
Okay, so the income of the financial statement is from lending, and the interest expense, yes. The financial institution might borrow money from other source or from the government, from the central bank or the federal bank. បាទអញ្ចឹងអាចខ្ចីលើពីប្រភពក្រៅមកប្រឡែងនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងវាត្រូវជាពាក្យចេញដែរខ្ចីពីបរទេសមកអញ្ចឹងដកអានឹងចេញទៅយើងហៅ interest and similar expenses. That's called net interest income បាទចំណូលដកចំណាយនៅបាន net interest income នេះគឺជាចំណូលរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ That's called the income of financial institution. Net fee and commission រកសេវាកម្មខ្លះ like transferring money for customer you get a fee យើងរកសេវាកម្មផ្ទេរលុយក៏យើងបានប្រាក់នឹងបានមកដែរណាបាទអ្នកណាទៅបើកបញ្ជីនៅធនាគារមួយចំនួនស្រុកខ្មែរយើងគេគិតប្រចាំដូចជាប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងបាទមួយឆ្នាំប្រហែល$10អីចឹងទៅណាបាទមានន័យទៀត dividend income បាទអាចទៅវិនិយោគទុនទៅលើទីផ្សារមូលបត្រ Okay. Net gain from equity investment through profit or loss បាទទិញពីហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយទៅអូខេបាទនេះគឺជាទម្រង់ណាបាទទម្រង់មើល unrealized net fair value gain បាទជាងការទៅវាអាចខាតសញ្ញាដកណាបាទហើយនេះមាន2ឆ្នាំណា21និង20គឺសញ្ញាដកមានន័យថាវា expense ចំណាយអូខេបាទចំណូល revenue that's a positive sign សរុបយើងហៅថា operating income okay operating income we still have expenses personnel expenses administrative expenses បើទោះបីនៅក្នុងស្ថាប័នណាដែរទៅវាធ្វើការនឹងអស់ពីចូលតែមានចំណាយនៅក្នុងអស់ពីនឹងឯង Okay administrative expenses the same like other form of the income statement depreciation and amortization income before impairment got impairment អូខេនៅបាទចឹងគឺជាឧទាហរណ៍ងាយៗណាបាទនៅក្នុង income statement ណាបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយទៀតណាបាទនៃឆ្វេងដៃនេះគឺជាទម្រង់ income statement អូខេបាទស្ដាំដៃនេះគឺជាទម្រង់balance sheet ចឹងយើងមើលអានេះចែកចេញ2ឆ្នាំណាបាទ18និង19អូខេបាទចឹងក្នុងនេះដាក់ revenue អូខេពេលខ្លះគេ say sale ពេលខ្លះគេ say revenue sometimes they put revenue or they might put sale instead of revenue បាទ revenue ដល់អីដល់សម្រាប់ good sale or good sold okay we get gross profit we have other operating income okay selling and distribution expenses okay marketing expenses បាទនឹងចំណាយក្នុងការធ្វើ marketing ឯង administrative expenses បាទនៅមានឯខ្លះមាន utility ណាបាទ stationery including administrative expenses ទាំងអស់នេះយើងហៅដកវាចេញទៅយើងហៅ operating profit okay we still have finance income from investment បាទចំណូលដែលបានមកពីការវិនិយោគទុនទៅលើទីផ្សារមូលបត្រ the finance cost បាទអានេះគឺចំណាយតែទៅណាចំណាយគឺវងចោអូខេចុងបញ្ចប់យើងបាននេះយើងបាន profit before taxation ចំណូលមុនដកពន្ធ after that less taxation we say get profit for the year from continuing operation profit from discounted operation ទៅជាចំណូលបូកចូលសិនទៅចុងក្រោយបាន net profit over here
Okay, net profit. Okay, net profit នឹងឲ្យមានអីទៀតមានចំណូលអីផ្សេងៗទៀតមកនេះយើងហៅថា other income source of income like exchange differences on translation of foreign subsidiary. Okay, unrealized gain on investment security បើជាចំណូលទៀតយើងបូកចូលមកណាបាទ That's called total comprehensive income ណាហើយនឹងមានចំណូលអីផ្សេងទៀតមកនៅខាងក្រោមនេះណាបាទបូកដកគុណចែកទៅណាចុងបញ្ចប់យើងនឹងសល់ប្រមាណណាបាទអានេះ non controlling interest ណា net profit attributable to បាទចំណូលចុងក្រោយណាបាទចំណូលចុងក្រោយប៉ុន្តែត្រូវមានដកអីខ្លះទៀតណាបាទអូខេដក non controlling interest អូខេហើយនឹងចុងក្រោយនេះមានអីទៀត stockholder of Winsco Group Limited controlling interest 36បាទសរុបគឺចុងក្រោយនេះគឺបានណាតម្លៃប៉ុណ្នេះឯង and the last one okay the net profit is 2 ណា this one okay មានស្អីទៀត earning per stock unit from continuing and discontinued operating attributable to stockholder បាទនៅមានចំណូលផ្សេងៗទៀតណាពីការទិញភាគហ៊ុនណាបាទចូលនេះទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងសរុបទៅគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺ talking about income from each operation and the expenses from each operation yeah. And the final one they have to deduct out the dividend in order to take that amount to put in the balance sheet in equity common equity or equity ownership side here return earning here okay from net income deducts the dividend that's called retained earning and we put it here so that's why income statement must come first the balance sheet will be the second one បាទអញ្ចឹង retain earning នេះយកមកពី income statement មិញហ្នឹងឯងដែលដកនឹង dividend ចោលទៅសល់ប្រមាណនេះហៅ retain earning យើងយកមកដាក់នៅក្នុង balance sheet នៅកន្លែង common equity បាទនេះគឺជាទម្រង់ balance sheet ដូចគ្នាទេ balance sheet គឺចាប់ផ្ដើមដោយ asset មាន current asset fixed asset or you can say non-current asset យើងហៅ fixed asset ក៏បានឬ non-current asset ក៏បាន non មានន័យថាមិនមែន current asset គឺរាល់ទ្រព្យទាំងឡាយណាដែលអាចបង្វិលបានក្នុងបង្វិលទៅជាលុយសុទ្ធក្នុងរយៈពេលខ្លី So what is current asset mean? What does current asset mean? It means that all assets that can convert to be cash in a short term. The definition of short term is less than 1 year. រយៈពេលខ្លីក្រោមមួយឆ្នាំហ្នឹងគេហៅថា short term. Okay. Long term or non-current asset in opposite of the current asset. មុននោះគូភ្លេចពីការរៀបរបាយការណ៍មួយៗហ្នឹងបាទI forgot to tell you about how do you organize each item យើងត្រូវរៀបតាមរយៈពេលនៃប្រភេទទំនិញដែលអាចលក់បានអាណាលក់បានលឿនទៅមុន So it must be organized from the turnover the term of turnover how long does it take For example, your inventory can be sold faster than receivable. That's why they put inventory ahead of
receivable is account receivable ចឹងដោយសារកន្លែងនេះ inventory នេះវាលក់បានលឿនជាងទំនិញដែលគេទិញទៅជាពាក់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគេដាក់វាមុនតែជាទូទៅវាទៅចាប់ផ្ដើមដោយ cash គឺលុយសុទ្ធអាហ្នឹងចង់បានភ្លាមnormally we must put cash ahead when we want to use we have cash in hand so that's why we put cash ahead of this one because we put inventory ahead of account receivable because in this company other inventory other product can be sold faster than the one they sold but not getting money yet. That's called account receivable. Okay, so sequentially organized according to the term of turnover. The turnover, it means the one which takes short term to sell must put here first. នេះកន្លែងហ្នឹងដែលគ្រូចង់ប្រាប់យើងថាការរៀបតាមរយៈពេលមួយណាដែលលក់បានមុនអាណាដែលបានលុយមុនអាហ្នឹងដាក់មុនទៅតាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺការរៀបអូខេណាចូលមកដល់ cash flow statement អូខេ cash flow statement ចែកជា3 cash flow statement is divided to be 3 category ប្រភេទទី1យើងហៅថាចំណូលបានមកពីការប្រតិបត្តិការឬមួយយើងហៅថា cash flow from operating activity first one មកពីណាខ្លះ net income where do you get net income from income statement យើងយក net income មកពីណាយកមកពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ here yes from income statement take it from income statement គឺមានអីខ្លះណាបាទ depreciation and amortization expenses បាទរំលោះមើលមិនឃើញវាចាត់ទុកជាលុយសុទ្ធដែលយើងមាន the intangible expenses is your money that's why this is a positive one increase in account receivable negative why you sell something but customers still owe you money so the money is not in your hand that's why it's considered as out cash flow នឹងវងកញ្ចក់មានន័យថាយើងលក់ជាពាក់គេនៅជាពាក់យើងអត់ទាន់បានលុយទេអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាអត់មានលុយទេគឺដាក់សញ្ញាដក account receivable you sell product but you don't get money yet so money is not in your hand decrease in account payableយើងទិញគេជឿតែការទិញជឿនឹងវាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងត្រូវចាយលុយឲ្យគេមុនបាត់ទៅហើយចឹងហើយកន្លែងនេះវាត្រូវសញ្ញាអីសញ្ញាដកលុយវាចេញពីកប៉ាល់ account payable I mean you still owe money of buying products from other company decrease I mean that you pay more you don't want to owe money anymore that's why here the negative sign loss on sale of vehicleอันนี้ยังลวกម៉ូតូលក់អីទៅណាបាទធម្មតាយើងទិញឲ្យលក់វាដែលប្រើហើយវាដែលចំណេញចាំមកគេដាក់ loss on sale of vehicle ព្រោះតែវាអត់ចំណេញតែវាជាចំណូលដែលយើងបានមកលុយអូខេ why loss on sale is a positive it might be a used car a used vehicle that you sell it out
When you use it and you want to sell it, the price is not the same like when you bought, so you lost, but it's still your cash. That's why this is a positive sign over here. All together plus together we say net cash flow from operating activity. Number one, បូកដកចូលទាំងអស់ទៅយើងបានទី1យើងហៅថាលុយសុទ្ធដែលបានមកពីប្រតិបត្តិការ The second category ប្រភេទទី2 we say cash flow from investing activity លុយដែលបានមកពីសកម្មភាពការវិនិយោគទុនមានអីខ្លះ include capital expenditure. Capital expenditure, it means you invest in equipment for creating your money, for earn your money. For example, like you buy a bakery machine in order to produce all bakery products. That's called capital expense, capital investment. យើងទិញម៉ាស៊ីននំប៉័ងមកដើម្បីធ្វើនំប៉័ងអាហ្នឹងយើងហៅថា capital expense over here យកវាមករកលុយប៉ុន្តែយើងបានវិនិយោគទៅហើយគឺសញ្ញាដកអូខេ expenses minus proceeded from sale vehicle យកទុនទៅលើឡានទៅលើម៉ូតូទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទលក់មកបានលុយ you sell it you got money so this one must be positive ចឹងបូកដកគុណចែកទៅណាបាទយើងបាន net cash flow from investing activity នេះគឺជាប្រភេទទី2 this is the second type of cash flow ទី3 cash flow from financing activity លុយដែលបានមកពីការវិនិយោគទុននៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ The cash you get from investing in financial institution. You might invest in buying stock, that's why you get cash dividend. From financing activity, you sell stock, you have to pay dividend to shareholder. យើងលក់ពីហ៊ុនយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ភារៈទៅឲ្យអ្នកកាន់ពីហ៊ុន Negative. Proceed from business loan ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកម្ចីត្រូវបានការប្រាក់ You get the interest back. You loan, you get the interest back. This is your revenue. Positive sign. Payment to current debt. You owe money from somewhere else, some financial institution, you have to pay, so negative. យើងទៅជំពាក់លុយកន្លែងណាមួយយើងត្រូវតែទូទាត់ការប្រាក់គឺដកអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់មកយើងបានចំនួននេះណាបាទ This is a total amount from cash flow from financing activity. Okay, total together become total cash inflow. It might be cash outflow if the result come out minus or negative. It might be cash inflow like this one because all the number are positive. ចឹងយើងហៅ cash inflow ដោយសារតែយើងមានលុយសុទ្ធនៅសល់តែបើចេញមកសញ្ញាដកមុំកញ្ចក់អានឹងមានន័យថាគេហៅ cash outflow លុយវាអត់សល់អូខេបាទនេះសរុបមកគឺប៉ុណ្ណេះណាបាទប៉ុន្តែ cash at the beginning of the year វាមានសល់ពីឆ្នាំមុនមកចឹងត្រូវយកមកបូកនេះទៀតណាបាទទាំងអស់នឹងចុះបញ្ចប់យើងហៅថា cash at the end of the year. See that? This is the cash flow statement. Student might search more, okay? If you want to play with the cash flow statement, Google search on your own. I just guide you, let you understand the form of the cash flow statement. You have this idea,
and go to Google practice on many problems as you want ចឹងគ្រូនាំផ្លូវយើងឲ្យយល់ថាទម្រង់ cash flow statement វាយ៉ាងម៉េចបញ្យល់របាយការណ៍មួយៗហើយចឹងបងប្អូនទៅអនុវត្ត practice ទៅលើរបាយការណ៍ផ្សេងៗណានៅជីវិតសិស្សគេអាចឲ្យយើងធ្វើលំហាត់ធ្វើអីយើងទៅ search time តែពេលធ្វើការងារអត់ទេណាបាទទម្រង់ចឹងឯងគេរៀបដាក់ឲ្យស្រេចហើយយើងយល់ទម្រង់ហើយយើងគ្រាន់បញ្ចូល data ទៅ that's it okay this is the form officer form when you go to work in the company but as you are a student teacher might give you more problem more exercises so you have to practice on your own when you understand this form when you go to work at a company they already have the form for you you understand the concept you just insert the right input into the form of each statement that's it for working in the company easy but when you study they have a lot of exercise for you so you have to Google and practice on your own okay បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅមួយទៀតនេះគឺcash flow statement ដែរនៃទម្រង់ក្រុមហ៊ុនមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងទម្រង់នេះដូចជាមិនពិបាកទេណាបាទ the right form cash flow statement is not hard okay the left hand is the form that we are used to នៅឆ្វេងដៃនេះគឺទម្រង់ដែលយើងស៊ាំណាតម្រាមួយណាក៏គេសរសេរបែបហ្នឹងណាបាទភាគច្រើននេះគឺជាទម្រង់មួយទៀតណាបាទ another form another example of cash flow statement now it's still the same okay there are three types of the source of cash flow statement first cash flow from operating activity the second cash flow from investing activity and the third one cash flow from financing activity cash flow from operating English word is clear it related to operation cash flow from investing it's clear in English invest cash flow from financing all investment relating to financial institution or financial sector buying bond investing in bond investing in equity buying share something like that that's called cash flow from financing activity or related to interest return in a financial statement or in financial institution ណាចឹងសរុបគឺ cash flow មានទម្រង់3គឺចំណូលបានមកពីការប្រតិបត្តិការនៅរៀបរាប់ខាងក្រោមចំណូលបានមកពីការវិនិយោគទុនហើយវិនិយោគទុននេះគឺតាក់ទងវិនិយោគទុនទៅលើឧបករណ៍ដើម្បីយកមកបង្កើតលុយបាទហ្នឹងគឺវិនិយោគទុនណាវិនិយោគទុនវាអាចមានទិញម៉ាស៊ីនទិញអីមកដោយលើឧទាហរណ៍ចឹងទិញម៉ាស៊ីននំប៉័ងដើម្បីធ្វើនំប៉័ងទិញដីដើម្បីសង់រោងចក្រសង់អគារទាំងអស់ហ្នឹងហៅ investing okay investing financing គឺចំណូលឬចំណាយតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាតាក់ទងទៅនឹងការទិញភាគហ៊ុនទិញមូលបត្រកម្ចីផ្សេងៗណាបាទអូខេបាទនេះគឺជាទម្រង់ណា cash flow statement ដែលគ្រូយកមកឲ្យច្រើនបែបដើម្បីយើងបានមើលណាបាទ